¿Y qué pasa, gente? Estamos aquí un día más para seguir con el Metal Gear Solid 3. Y sin más preámbulos, sin más preámbulos, vamos a darle, joder. Voy a esperar un momento en la pantalla de inicio porque quiero ver la pequeña cinemática esta que te enseñan. Nunca la he visto. Con no tocar nada debería bastar para que la pongan. Ok. Épico. Bueno, creo que me van a volver a poner la puta pantalla de inicio y ya está, No, ojo. Esto es joder. Joder, sí. Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. Dios, qué guapo, tío. But you're so supreme. It's the way I
esta cinemática de 5 minutos entiende. to survive for the day we see new light. I give my life not for honor but for you. El Harry Gregson Williams es un crack para hacer este temazo. There'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Pues después de esa épica intro, joder, sí, tía. Vamos a seguir. Pues esto no es. Ok. Pues vamos a seguir. Pero primero de todo quiero. Ahí está. Ocelot otra vez. Que te jodan, cabrón. Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Ok. Me pregunto. ¿Ahí quién se supone que estaba hablando? ¿Mi coronel o...? Bueno. Tenemos que seguir buscando a Sokolov. Que se fue corriendo por aquí, si mal no recuerdo. O quizá no, no sé. Ay, es verdad, primero de todo me voy a cambiar el camuflaje este de mierda. Ok. Entonces, ¿por dónde se fue corriendo Sokolov? Bueno, siempre se puede llamar al... Siempre se puede llamar al coronel para que te diga por dónde seguir. Quiero llamar al boss. Ah, es verdad, sin respuesta. Se me olvidó que dicen que perdieron el contacto. Ok. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! Ok.
Pero es verdad, una cosa más que me he dado cuenta en este juego que no tiene que los demás Metal Gear sí tenían, y es el puto mapa, tío. ¿Dónde está el mapa? No hay minimapa. ¿Cómo se supone que voy a saber dónde están los enemigos sin minimapa? Aunque bueno, supongo que tampoco tiene mucho sentido que haya un minimapa en esta época. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. ¿El Metal Yes. Gear? The Shagohod. The dreaded behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Sí, el audio va un poco retrasado, ¿vale? Pero es tema de la capturadora, no hay mucho más que pueda, no puedo hacer mucho respecto a eso. El boss, the boss. Boss? Madre mía, tu abuelo, tío. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Qué cojones? Hornets! Hola. Ese es el rato de spawns, tío. Seguro. No, bro. Moraleja de la historia, nunca te fíes de tu jefe.
My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Bro, el periquito. Welcome back, boss. Oh, Now that all 5 of us are together, y it's grima, time we tío. go to the depths of hell itself. It's raining blood. Cojones. Is he crying? Madre mía, vaya grupo de 5 taraos, tío. Kuwabara, Kuwabara. Hostia, tú el electro. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my Oh, country ese es Volgin. and to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Ojo. Bro, me acaba de desarmar el arma. Uy, uy, uy. Que- He's seen my Vaya face. clásico, tío. We can't let him live. Eso es todo un clásico, joder. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Hola, tú. Bien. Lleva a disparar las balas desde sus... Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Pero esto es literalmente cuando tus padres se iban a un sitio de mayores y te preguntabas si podías ir, tío. Hostia, tío. A tomar por culo. The new blood has been rejected. Le ha quitado la bandana, tío. Ahora entiendo de dónde la saca. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. El pavo este, tío, el puto Volgil o algo así, como se llame, bro, parece
drift Puto away. malo de Street Fighter, tío. My place is with them now. Joder. Y ahora está aquí, tirado en medio de la nada, con un brazo y una pierna rotas, ¿no? Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. ¿Qué dices? Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. ¿Qué dices, tío? Understood? Oh, la voy a cagar. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. La voy a cagar, seguro, tío. A ver. Si ahora mismo no. Vale, estado. Sufres cortes muy profundos, sangrando. No sé. No sé qué coño pone, porque está el chat en medio, tío. No se ha colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. Ok. Tengo que... A ver... Para cortes. Primero tengo que desinfectar, ¿no? Después... detener la hemorragia. Después... cerrar la herida. Y después vendarla. Vale, lo mismo aquí, ¿no? Vale, es fácil, es fácil. Desinfectante. Para la hemorragia. Cerrar la herida y vendas. Lo mismo aquí, vale, vale. Esto, entonces, esto. Esto y esto. Vale, hueso roto. Tengo que tablillarlo, ¿no? Y vendarlo. Vale, bien. Esto supongo que más cortes. Desinfectante. Astringente. Sutura y venda. Y por último, aquí tengo más cortes. No, un hueso roto. Dios, tío, esto es una currada, tío. Está todo guapo esto, tío. Tienes que curar las diferentes partes del cuerpo, tío. Joder. Dios.
Vamos. Ah, vale, ahora entiendo, en plan, porque se llama tablillar, ok. Te pones una tabla para mantener el hueso recto y fijo. Joder. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Ahí viene el equipo de rescate. No, y una mierda, eso es el Metal Gear, tío. Shagohod. Ah, mira, ahí está el puto Ocelot. Chiqueando las balas, ¿vale? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. ¿Y eso qué es? ¿Cianuro? A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. Y está la I donde think it's va time I este. gave this marvelous new toy a try. Este pibe está loco, tío. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! A tomar por culo.
Ya me dirás tú cómo sobrevive Snake a eso. Sí, venga, chaval, y una polla, tú. Y una polla que te comes que Snake sobrevive a una puta explosión nuclear, tío. Joder, y todo esto era el tutorial, prácticamente. Joder, tío. He puesto ya la puta cinemática antes para que la vuelvan a poner ellos ahora, tío. What a thrill with darkness and silence. Joder, llegabas a verlo, tío, y no la ponía, tío. What a thrill. I'm searching and I'm melting to you. Pero bueno, ya que estamos se ve otra vez, ¿no? Nadie tiene ningún problema. Bueno, de hecho, no hay nadie aquí. Así que... But you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. Pues vaya mierda de misión virtuosa. Mira cómo se lleva al Ocelot y han bombardeado una puta bomba nuclear, tío. In a dream, snake eater. Joder, qué temazo, qué juegazo. Vaya maravilla. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We
can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. ¿Qué misión So virtuosa se ha hecho? instead, Que ha we'll pasado be una using one of our semana. newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Ah, muy bien. So how Ahora, does it feel to be a si la patient in one of the cagas... most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me matan. day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Qué amabilidad. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something Yes. even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military Oh, aircraft. shit. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Bro. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. Eso era un But misil de Sokolov's Crockett. research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well?
That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Estamos Yes, jodidos. preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Estamos Russians going to be jodidos. helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? Puta Snake. You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Allá vamos, joder. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Ok, casi nos pilla de primera.
Oh, la triple voltereta, bro. Épico. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. This is What now? Metal Gear. I'm changing ¿no? my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll Okay. be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. Joder, tendría que And haber there's one more llamado person on your support team. His al name del is boss, Mr. Sigint. al principio, He's an digo. expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Okay, Got ese it. tío es Adam, your experto en KGB armas, ¿no? contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. ¿Quiénes son los You've been patriotas? equipped with a 45 for this mission. Lali Lulelo. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ok.
esta vez no he perdido la mochila, ¿no? Ninguna estupidez así. Y volvemos al punto de partida, ¿no? Mismo sitio. Uniforme. Pues vamos a pillar el de hoja, que siempre viene bien, bro. Eso es una serpiente. Sí. Pa' mí. ¿Dónde está? Pa' mí. Se me ha olvidado cuál era la puta tecla de escalar árboles, pero igual se supone que solo podía escalar árboles con hiedra. Es verdad, y quiero ver si puedes matar mariposas. Ah, bueno, ya me dirás tú qué coño te vas a comer de una mariposa, ¿sabes? No tiene que ser muy nutritivo. Bueno, en fin. Norte de Dremuchig. Me suena que hemos estado aquí antes, tío. A ver, supongo que es la misma jungla. Y esa cuerda. Vale, supongo que el triángulo es el de interactuar, pero no me deja interactuar con eso de momento. Mira, aquí la cena. Y el cable este, ¿hasta dónde llega? Bueno, ya lo he perdido de vista. ¿Caballos? Sí, mira, esto es otra vez el mismo sitio. Estamos en el puto pantano de los cocodrilos otra vez. Ah, bueno, claro, creo que tenemos que volver a la misma fábrica. Algo así me entendí. Es lo que he entendido. Pero esos caballos, tío. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. The boss. That arm still hurt? What are you doing here? Ya viene aquí para jodernos otra vez, tío. A tomar por culo, venga, sin pistola. Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Joder. Qué puta paliza, tío. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. La M4 con This isn't a las matter. dos pelotas, bro.
That should tomar por stir things culo. up a bit. You'd better hurry. Oh, sí, mira, a ver. The Ahí. border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Ahí hay algo, ahí hay truco. Hay un tío aquí en plan Psychomantis 2, Why'd you poco raro. defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Como dijo ella una vez, lo importante es la misión. Un verdadero soldado solo se centra en la misión, ¿no? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ah, tío. If we meet again, I'll kill you. Qué hija de puta, tío. Now, go home. Toma, ahora brazo roto, sin pistola, sin cuchillo. Bueno, sí, tenía uno en la pierna, tío. Puede usar ese. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Joder. A tomar por culo. Dime que por lo menos tengo un cuchillo. Sí, menos mal. Menos mal que por lo menos algo no se han dejado, joder. Oh, fuck. This is HQ. Patrol here. La cara, la cara, la cara. La bandera de Italia. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Joder, macho, cuando dijo que iban a venir dentro de... plan, cuando iban a venir pronto los refuerzos, no me esperaba tan pronto, joder. No me han dado tiempo casi ni a esconderme. Pero vamos, es de noche, tengo camuflaje 90, no deberían verme. No creo. ¿Qué es esto? Granada detonadora, duerme temporal. Enemigos. Duerme temporal, enemigos. Nah. Joder, es que... Qué temazo tiene este juego, tío. Qué temazos. Ey, ¿qué tal, Selina?
se queda uno a investigar. Entonces lo tenemos jodido. A ver qué podemos hacer. Tururum. ¡Ahí son 3! Yo creía que eran 2, tío, 1. Joder. Es verdad, pero no me ha roto el brazo. No. Todo bien. Ok. Ah, igual creo que voy pelado de curas. No tengo nada para curarme. ¿No es así? Ah, sí tengo, pero no hace falta. Ah, es verdad, ya quiero ver mi equipamiento, que mal llevo. Camuflaje no, joder, mochila. Ok, lo mismo de siempre. Una pastilla de muerte falsa. Y aquí no tengo una mierda. Vale. Hostia. No problems detected. Understood. Return to your position. Ah, pero este se va a quedar aquí. Bueno. Creo que podemos pasar al lado suya sin que se den cuenta. Por favor, el árbol, tío. Uf, madre mía, como me llegase a joder el árbol, tío. Serpiente. Rana. Ok. Una vez más aquí. Ah, es verdad. Se me ha olvidado, no tengo pistola y eso son manzanas, tío. Que bien me vendrían ahora mismo. Bueno, realmente tampoco porque voy bien de energía. Pero... no sé, estaría bien poder llevárselas, tío. Tener un poco de comida además. Vale, yo creo que podemos avanzar sin mucho problema. Vale. Ahí estamos, no hay nada. Ok. Nada. Como una planta. Sí, ves. Sí, visiones. Ahí la esquizofrenia. Ok. Por favor. Oh, dime que puedo llegar al otro lado. Vale. Ahí estamos, joder. Esto es next level sneak, joder. Mira, más serpiente, pero creo que esta ya ni me cabe. Sí. Ah, no, sí me cabe. Bien. What's that sound? What was that noise?
No, 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 no. ¡Qué te rajo! HQ respond. No, 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 no. Ay. Patrol here. Vale, verga. Escala, 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 escala. Cámbiate el camuflaje. Bro, otra vez la rana, la rana. Bro, la rana Gustavo. Bro, Snake negro, what the fuck. Y supongo que si te pones la bandera de Alemania, si te quita, tío, ¿qué dices? Y te puedes poner la puta bandera de la Unión Soviética, tío. Va, aquí y quietecito. Ahí está el pana Gustavo. Espérate, tengo los prismáticos. ¿Cómo haces tú, tío? Ahí está. Mi pana, bro. Mi pana el rana, bro. Ahí está. Todo un capo. Ah, mira, tío, eso es el mapa, joder. El mapa es un puto ítem, tío, no me jodas. Cambia el camuflaje rápido. Bosque y... ¿Qué va a ser este de cuadros bueno, tío? Que me estás container. Oh. Por ahí no es, eso seguro. Sí, estoy muerto. Joder. Mierda, tío. ¿Pero a dónde coño tengo que ir? Vale, evasión. Ahí vienen. Joder, es que por aquí no es. Mierda, tío. Ay, que están aquí.
Toma, chaval. Rajadísimo. Joder, tío. Mierda, tío. Vamos. Ay, joder, por aquí eso. Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vale, precaución. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ok, ¿y cómo coño voy a cruzar a los pibes del río? Del puente que diga, no el río. Va a haber enfrentamientos sí o sí. No, esto puedo hacer, claro. Aguanta, Snake. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. The situation is wrong. Understood. Return to your position. Ok, espérate. Espérate que la liamos. Ok. Este es el puente, joder. Ah, mira, si allá está loot abajo. Uf, no sé si llego. Sí, llego. Bueno. Bruh. Ay, tengo que volver a pasar por aquí, tío. Ah, qué coñazo.
Ah, vale, ya veo cómo conseguir el loot extra. Who's that? No, tío. Ahí estamos. ¿Me ven o no me ven? Creo que igual sí me ven. Ah, ese era el único que tenía radio. Que se jodan. Vamos. Hay que aguanta, joder. Qué malos, tío. Son inútiles. Vale, no puedo cruzar por ahí. Ok. Vaya inútil, tío. Ah, y veo que en plan, como estamos en 1964 y supongo que las radios no las podían ir regalando por ahí, solo hay un patrullero de cada zona con radio que puede llamar refuerzos. Ay, mierda. Estoy jodido. Mate, por favor, hijo de puta, tío. Ay, no. Joder. Me he salvado, tío. Por los pelos. Vale. Menos mal que estos soldados son inútiles. Epa, bueno, vamos trotando ya que estamos. Sí, sí, ahí. Derecha, derecha, vamos. A ver qué hay aquí. Uniforme de gotas de agua, un provida y una granada de humo. A ver. Uniforme de gotas de agua. ¿Sí? Efectivo cuando esté lloviendo. Hostia, qué guay. Puedes encontrar más camuflajes. Yo creo que solo tenías los que te daban al principio y ya está. Eso mola mucho, tío. Además te da incentivo para explorar. Va. Se cruza, se cruza. Boletus. Hablando de eso, vamos a tomarnos unas boletiñas. A ver. Seta tinta. Veas que ahora es venenosa o algo, tío. Estaba mala. Bueno, pues toca comerse otra. Bro, cobra real. ¿Y las jaulas? Ah, vale, las jaulas es en vez de matar al enemigo, lo que
duermes con el tranquilizante. Ya entiendo, ya entiendo. Ah, vale, vale, vale. Eso está guay. Luego supongo que puedes hacer algo con ello. Ah, por eso el ítem era diferente, sí. Ok. Una vez más aquí en la fábrica. Ok, tengo que salvar a Solokov. Supongo que no le tienen guardado en el mismo sitio. Ni de coña, no son tan estúpidos. Es verdad, pero ahora me han mandado aquí, como venga. Chaval, vente para acá. Que puto has tomado a la serpiente, por cierto. Y a pastar. Pero... ni puta idea de dónde está nadie. Es decir... Uy, esto está muy desierto, ¿no? Aquí no hay nada, no hay nadie tampoco. No hay soldados. Qué raro. Bro, la rana. Con la rana René. Y el perrito Curly. Ahí está, bro, la rana. ¿Puedo acercarme? No, tío. Con la rana René. Oh, ¿qué es esto? Uf, creía que iba a haber alguien esperándome, tío. En una esquina, algún soldado o algo así, tío. A ver, ¿qué es esto? Caja, bro. Bro, la puta caja, bro. La legendaria, tío. Hostia puta, eso no ha hecho ruido ni nada. Sí, aquí no tienen ya ni a Solokov ni a hostia, no hay nada aquí. Ah, mira, justo aquí estaba la trampilla que rajé en el streaming de ayer y oí gritos. Sí, efectivamente era porque aquí estaba el tío. Seguramente estaba cagado de miedo. Ok. Sabían que iba a entrar ahí otra vez, ¿eh? Por eso no había nadie. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Oh, Trapped. otra vez, tío. Get down! Shoot. Dios mío, la Play 3 ha notado eso, Dios. There is your answer.
Espera, no, esta no era la pava que tenían secuestrada. Yo no me fiaría de esta piba, No, tío. The name's Eva. Puta Snake, tío. Tío. Puto Snake, tío. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Toma ya. Encima silenciada, una M9. 45, huh? Ah, no, no es una M9 esta. Es una USP o algo, tío. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. The ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Oh, me hay un uniforme. You had this with you, didn't you? Oh, Better take this too. ¿cómo me la han reparado? What's that? Sí, me la A rompieron la última disguise vez. to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. Madre mía, ¿qué dice? After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. No, no lo he pillado. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now?
You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. Uy, uy, uy. It's a jungle out there. Un poco sus, There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. Uy, un poco sus, I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. Cierto. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Ojo. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Bleh. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Ok. Ah, mira. Qué bien. Ah, bueno, ahora me obligaban, creo, a dormir de todas formas. Lo sabía, bro. Bueno. Está ocurriendo algo sus. Muy sus. Joder. Vaya pavo, tío. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Y son del escuadrón de Ocelot. Ah, oleo. We've got company. It's the Ocelot unit. Joder, y... Let's get out of here. Hurry. Tío, puto Snake, tío. Don't forget your gear. Here, give me a hand. Ah, la trampilla de abajo, ¿no? Bueno, que ya sabía que estaba ahí. We can use this to get to the basement. ¿Qué sótano, tío? Eso no es un sótano, tío. Ya, sí, mira, ahí está Ocelot. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? No, bro. Don't go dying on me now. Esta es la rusa esa del beso de la muerte, ¿eh? Yo no me fiaría.
entrar por el tejado. ¡Oh! No, mierda. Joder, macho. Justo cuando estaba listo, no entran. Deja de mirar un momento y vienen de una. Joder, me voy a quedar sin silenciador. Split up! ¡Oh, hijo de puta! Ok, uno menos. ¡8 balas! No puede ser. ¡Ay, no! Sí, ahí va mi silenciador. Joder, necesito más munición, tío. Ay, tengo que curarme ahora. ¿Qué ocurre? Cortes. Tengo cortes, joder. Ungüento. Vale, desinfectante, astringente, sutura. Venga. ¿Qué ocurre aquí? Herida de disparo. Vale, herida de disparo. Había algo muy bueno para las heridas de disparo. A ver. A ver si lo encuentro. Ah, mira. Las vendas. Vale, pues... supongo que igual esto... y ahí estamos. Igual tendría que haberme curado después del enfrentamiento, porque todavía me quedan 4 enemigos. Dos balas, 3 enemigos. Oh, esto es un problema. Sí. Ok, hay que apuntarle bien. Mierda, tío, en el brazo. Mierda, tío, ahora me han apuñalado, tío. Vale, uno menos. ¿Cómo sabía que iba a haber uno en el tejado? Vale, uno menos. Ok. Ya solo nos queda uno, ok. Estaba Ocelot también, pero se ha ido. Vale, ya está. Ok. Ya está, pero ahora me tengo que curar. Cortes profundos, ok. Más de lo mismo. Desinfectante, astringente, sutura. Ah, y ya está, bien. Me he ahorrado la venda. Astringente, sutura y ya está. Vale. Joder.
Bien, ¿y ahora? Y la pava no me ha dicho su... Mierda, no me ha dicho su... Su código de su transmisión. Frecuencia, eso, joder, frecuencia. ¿A qué le he dado? Vale, no creía que había cagado algo. Tenemos 0 balas, ¿eh? Quiero que os acordéis de eso, ¿eh? 0 balas. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. Oh, I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Balas. ¿No tenía balas? Bro, esa mierda que... Sí, venga, chaval. Con la moto, venga, chaval. 6 shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Siempre la caga. This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Bueno, el pibe tiene que ir andando y la piba... No se lo cree ni su puta madre, tú. ¿No puedo sortear esto? Vale. Ok, bienvenidos al pantano. ¿Cuánto tiempo hace desde que nos encontramos un cocodrilo? Venga, tanta serpiente, tanta hostia. Puñalada en la tráquea y a tomar por culo. Ok. Eso es un cocodrilo, ¿no?
Sí. Y está viniendo aquí. Sí, míralo. Pero hay balas. Uf. Una rana. Toma. Uy. Ay. Buen chico. Mira, aquí hay más ítems. Toma balas, lo que necesitaba. Pero se recargan mágicamente, sí. Ah, es verdad, tengo que equiparme. Y está... Espérate, ¿está lloviendo? Sí. Ok, pues primero de todo, camuflaje perfecto para la lluvia. Ah. Vaya. Ahí estamos. Vale, es verdad. Y tengo que ir a la mochila. Tenía aquí unas cosas. Granada de fósforo blanco. Esa mierda es ilegalísima, pero bueno. No me jodas que tengo que cruzar el río, ¿no? Bueno, ¿te imaginas que por estar tanto tiempo en la lluvia pillo un resfriado o algo así, tío? Ay, no, las sanguijuelas. Mierda. El repelente de sanguijuelas. Quítame el detector de movimiento. Con el puto repelente, porque me voy a llenar de sanguijuelas. Ahí estamos. Joder, macho. Tendría que haber pensado eso antes. No se me ha colgado ninguna, ¿no? Un momento. Bueno, por si acaso vamos a chequear en cura. Sí. Joder. Bueno. Por lo menos quemarlas con el puro no te hace daño ni nada. Mierda, tío. Es que tendría que haber pensado eso antes, tío. Tirarme el repelente para las putas sanguijuelas. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times.
That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Ok. Ok, voy a intentar coger esos suministros. De paso porque... ¿Por qué no? Nunca vienen mal. Bueno, mientras siempre y cuando no me coman cocodrilo o algo. ¿A este árbol no se puede escalar, tío? Yo creo que sí. Me han engañado. Sí, esto no puedo escalarlo tampoco. Bueno, seguramente podría, pero... En fin. Se me han pegado las sanguijuelas, ¿no? Vale, muy guay. Mira, eso es, tío. Esa mierda de mi pecho, ¿no? La puta sanguijuela. Ah, no, mira, está ahí, tío. Quítamela. Esto parece un poco una trampa. Me cago en... Hostia, menos mal. Menos mal que me he agachado. Pero qué hijos de puta, tío. Un segundo antes de seguir quiero... Ah, quizá este árbol se puede escalar. Ahí va. Me ha pegado ya otra puta sanguijuela, tío. Ah, es verdad, espérate, pero... Me han dicho que puedo guardar para descansar, pero a la vez, al mismo tiempo, solo teníamos 7 días para hacer esta misión. Tenemos una semana. Entonces, si duermo mucho, si guardo mucho, pasa esa semana y pierdes, o cómo va eso. A ver, sería un detallazo, pero no sé yo hasta qué punto estaría bien. A ver si me ha pegado otra puta sanguijuela de los cojones, tío. ¿Cómo te chupan la puta energía, macho? Venga. ¿Y eso por qué? Sí, bueno. Wow, qué calidad de vídeo tan increíble. A ver, supongo que para la Play 2 estaría bien, hombre, pero cuando tienes el juego en HD igual sí se nota un poco más. A ver, hora de comerse unas serpientes o algo. What the fuck. Dios. Joder.
Esto sí que te cura bien, ¿eh? Te cura al full. Mira, me han dado un logro. Come serpientes. Supongo en inglés sería Snake Eater, que tendría más sentido. Pero bueno, en fin. Ay, vaya electrificada. Muy bien. Menos mal que puedo escalar este árbol, ¿no? Es que está electrificada, tío. Es que tampoco puedo hacer un agujero en la verja porque... Ah, espera, espera. ¿Eso es? Quizá... Ahí estamos. Ahí. Oh, shit. Shit. Claro, tío, y me he quedado sin silenciador, así que... Jodida la cosa. Encima hay guardias. Joder. ¿Cómo voy a cruzar yo esto? A ver, quizá puedo cortar un agujero, ¿no? Y supongo que tampoco puedo cruzarlo andando, ¿no? Digo, en plan a gatas. No. Ok. Entonces tengo solo la mitad hecha ya, tío. Es decir... Claro, no vas a escalar a alambre de espino. Pero... tiene que haber alguna forma de sortearlo. Vamos a llamar al puto coronel y ya está, tío. Snake, be careful. That barbed wire is electrified and you'll get a shock if you touch it. It looks like there's no way to get over it. ¿Ya está? ¿Nada más? Vaya puto inútil. Yo! You're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. A ver, si lo puedo preguntar. Hey, Snake, remember back at the abandoned factory when you whittled the grip of that 45 down? Yeah. I've never heard of a customization like that before. Why the grip? To fit it with a knife. A knife? You're gonna keep the knife and the gun both at the ready? That's the idea. Why would you want to do that? Sometimes a knife works better in close proximity encounters. So I equip both at the same time. That way I can switch back and forth in an instant. Badass. So that's that. CQC. Ok, a ver si llamo a la pibita. Snake, the barbed wire in that area has a high voltage electric current running through it. You'll get electrocuted if you touch that barbed wire, so don't. Ah, eso lo he pillado, tío. Electrified barbed wire, huh? Looks like I'll have to find another way around. That won't be necessary. It won't? Nope. Electrified barbed wire is a formidable barrier, but it's a pain in the neck to maintain. Apparently, it's always breaking down because wild animals keep running into it,
but the word is they don't have enough personnel to fix it. If you look closely at the bottom of the barbed wire, you should be able to spot a hole somewhere. Try crawling your way through there. Ok. Ah, este agujero. Bueno, tío. Vale, en plan, no tiene excusa, estaba marcado. Lo que pasa es que estoy un poco ciego y ya ha dejado de llover. Así que este camuflaje no me sirve para mucho más. ¡Ay! No. Mierda, tío, me he dado cuenta de lo que era eso muy tarde. Ay, joder. Qué gilipollas, tío. Me he dado... Tío, qué estúpido, tío. Me he dado cuenta de lo que era, pero ya era demasiado tarde, tío. A ver qué heridas me he hecho ahora, tío. Me cago en Dios. Quemaduras. Ok. Se pueden arreglar con un ungüento de esto. Ok. ¿Y vendas? Ok. Sí, ya está. Venga. Joder, tío. Quizás tuviera alguna granada shaft. No, pero no están en este juego, creo. No tienen la tecnología. Ahí hay perros ahora también, tío. Madre mía. Ahí hay otra, esa sí la he visto. Ah, pero no pueden cruzar. Bueno, vale, no pueden cruzar, pero me pueden disparar igual, así que no me andaría con tonterías. Ahí hay otra Claymore. Joder, está repleto de Claymores. Ok, ni un movimiento. Que me quedan 2 segundos de precaución y no quiero cagarla. Venga. Otra Claymore. Ah, mira, esa sí que la puedo escalar seguro, ese árbol. Espero que no me pongan una puta Claymore entre los arbustos, porque me lo estoy viendo y me la voy a comer, vamos tú. Hablando de... Joder.
Ahí está el agujero. Está electrificada la valla, pero se puede cruzar, creo. Uf, ahí llego a dar un paso en falso y me voy a tomar por culo. Uy, va. ¿Qué haces, hijo de puta? Ay, espérate, tío. Qué cagada, tío. Ok. ¿Hay algún perro? Sí, mira, está sentado ahí el chucho. Me como la Claymore, me como la Claymore. Vale, no, bien. Va. Ok. A ver si esta vez no me puto tropiezo y me caigo de la puta cuerda. Va. No me lo puedo puto creer, tío. Tienes que estar de coña, tío. Y creo que literalmente es todo para conseguir eso que seguramente sea una caja o algo, tío. No, pero la quiero, joder, la quiero. Ya me ha pillado una sanguijuela. Ok. Ya está. A ver, por aquí con cuidado que está el puto perro.
Otra vez, otra vez. Me cago en la puta. No, tío, ya está. Que le den por culo, tío. Esta vez va a ser, tío. Esta vez sí que me lo hago, bro. Voy a pillar otra puta sanguijuela, seguro. Y ahora. Ah, mira, al perro le da igual, tío. Más claymores por aquí, tío. Va, joder, esta sí, tío, es balancearse por una puta cuerda, tío. No puede ser tan chungo. Otra vez, es que no lo entiendo. Y ahora me he partido la puta pierna, tío. Toma, hueso roto. Para ti. Venga. Tío, no puedo ir, no sé, puto colgándome o algo, tío. No puedo colgarme de la puta rama o algo así, tío. Ir escalando, tío. Vamos, Venezuela, que yo sé que podemos salir de esta crisis, tío. Ah, mira, ya. La Claymore tampoco se activa si vas corriendo. Vale. Entonces, escalamos esta mierda. Vale. Y ahora, aquí. Te bajas. No, así no. Me voy a romper el hueso en una de esas, seguro. Vale. Así, joder, así. ¿Cómo? Ay, mamma mía. Y... ay, mamma mía, el puto cocodrilo de mierda.
Vamos, tío, que me voy a quedar sin puta energía de tanto hacer esto, tío. En el juego, claro. Hostia, que está... ¡Ay, no! No, qué gilipollas. Uf. Se me había olvidado que la puta valla estaba electrificada, tío. Bueno, me alegra que no te mate de una, tío. Vamos, me llega a matar de una. En fin. ¿Y eso? ¡Ah! ¡Hijos de puta! Poniendo trampas, tío, como si estuviéramos en Vietnam o algo, tío. Hijos de puta. Casi me la como, además, tío. Ah, vale, eso que ha sonado es... Snake, que tiene hambre, creo. Pero ¿cómo, coño? Se supone que me tengo que agarrar, tío. Y se me han pegado ya las... Mira, que le den por culo a la caja, tío. Ok, mira. Voy a llegar a la costa esta, me voy a quitar las putas sanguijuelas de los cojones. Y voy a comer. Cómete así una pitón de estas, tú. Estas tochas. Espérate, tío. Es que quiero conseguir esa mierda ahora, tío. Me he empeñado en conseguir esa mierda y la voy a conseguir, tío. Y me voy a electrocutar otra vez. Esto juego en ruso, tío. Ok. Es que no me digas que tengo que ir en plan cuerda floja, tío, porque... Vamos, llega. Uf, por los pelos. Qué elegancia. Vale, no, es decir, había que ir agarrándose sí o sí, porque si no te caes. Entonces, ¿qué cojones hay que hacer ahí, tío? Tengo que colgarme, pero del otro lado.
Es que verás cuando lo coja y ponga caja B, tío. Me voy a cagar en la puta madre de Hideo Kojima, tío. Verás. Vale, he cambiado de lado ahora. A ver si cambia algo, tío. ¿Hay alguna puta diferencia? Vamos, vamos. Izquierda, tío, que me voy a quedar sin estamina. No avanza más. Pues me... ¡Ay! Puedes cambiar... Madre mía, puedes coger una puta cuerda en el aire, tío. Madre mía. ¡Ay, Dios! Era esa tontería nada más, tío. Era coger la puta... La puta mierda esa en el aire, tío. La puta cuerda, tío. ¿Y esto qué era? ¿Tanto para? ¡Gorra coco! Vale, puede que haya merecido la pena. ¿Qué coño es una gorra coco, tío? ¡Ah! ¿Gorra coco? ¿De gorra de cocodrilo? Vale, ha merecido la pena, ya está. Ha merecido la pena. Definitivamente. Hola, qué guapo. Puedes bucear y todo. Puedes pillar sanguijuelas y todo. Hostia, ¿y qué pasa si... Mira, hablando. Justo. Ok. Quiero probar una cosa. ¿Qué pasa si repelente y gorra coco? ¿Somos panas? Ey, bro, ¿somos panas? ¿Panas forever? Bro, si ya no te atacan. Una polla que no, una polla que no. Olvídate lo que he dicho. Joder, tío. Yo ahí tan todo contento ahí. Madre mía, tío, ya no te atacan los cocodrilos. Madre mía, me he ido a tomar por culo, tío. ¿Y para qué coño sirve entonces la puta gorra de cocodrilo, tío? Tanto para la gorra de cocodrilo que luego no hace nada, ¿te imaginas, tío? Madre mía. Vale, bien. Ahí está, un gorra cocodrilo, venga. Pero y puedes hasta bucear, tío. Eso no lo sabía. Venga, vámonos ya de aquí, tío. Esta gorra de cocodrilo, macho. La puta tontería, macho. A ver en la descripción, tío. A ver, ¿qué dice la descripción? Equípate con ella para usarla ya, pero ¿para qué me sirve la puta gorra de cocodrilo, tío? ¿La gorra también afecta al camuflaje? No. Ah, mira, en primera persona también la puedes ver y todo.
Bueno, no sé, yo la próxima vez que tenga que cruzar aguas infestadas de cocodrilos, me la equipo y a tomar por culo. A ver, ahí está el perro. En este canal no matamos perros. Ah, mira, lleva algo encima. Lleva una chapa o algo. En este canal no matamos perros, pero sí los dormimos. Oh, no, 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 no. No. Me cago en Dios otra vez, tío. Ungüento. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Puta Claymore. Vale, vale, vale. Cambia el camuflaje. Ah, aquí. Cara verde. Cara de Italia. Ah, no. Ah, da igual cuál te pongas. Ninguna te va a ayudar. Ok. Ah, vale, o sea, directamente no te puedes esconder en la hoja de un árbol. Ok. Mierda. El perro. No. Vale, pillado al perro. Ahora, los pibes. No, he fallado. Pero vaya inútiles, tío. Madre mía, qué inútiles son, te lo digo de verdad. Uy, mierda. El puto perro. No, 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 perrito, perrito, perrito. Venga, chuparla con el perro. Pero que no se despierten los pibitos también.
Ok, hora de comer. Joder, cada vez se cansa más rápido, o soy yo, tío. Mira, una cobra real de estas. Solo quito listo. Me sirve. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Oye, el perro se despierta rápido, ¿eh? Bueno, quizá puedes hacer en este juego lo del Metal Gear Solid 2 de extorsionar a los guardias si te acercas por la espalda y les apuntas en la nuca, pero no lo sé. Supongo que igual, evidentemente con perros no funcionará. Tenía que seguir hasta una cueva, ¿no? Madre mía, tío. Vale, no más precaución. HQ, HQ. This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Ok. Nada, venga. Este se salva por hoy. Something there. Shit. Cagué. I must be seeing. Ay, esos dos que están ahí de guardias, tío. What's wrong? A ver, supongo que la pistola de tranquilizadores no funciona. Efectivamente, como en todos los putos juegos. Bueno, como en el 2, de hecho, en el 1 no había pistola tranquilizadora.
Bro, la rana René. Joder, casi me pillan ahí, ¿eh? Ok, hay que cambiarse este camuflaje porque da sida, tío. Ay, tengo que encontrar la forma de distraer a los guardias. ¿Qué es eso, tío? Macetas. Quizá... Hey. Huh? Huh? Sound. There's nothing here. Huh? Huh? What's that sound? Es que, tío, este camuflaje de sida... Bueno, este no, tío, es... Aquí, bro, aquí estoy jodido. En esta zona en concreto. Bueno, 85 no está mal, ¿no? 85 de camuflaje, tío. Seeing things. Madre mía, como cruce al lado de estos pavos. ¿Así? Madre mía, están ciegos por 10, tío.
Mierda, mierda, mierda. Ay, vaya combo, tío. Pero ¿por qué se tumba, tío, el cabrón? Vale. Que le den por culo. ¡Corre! Uy, va. Uniforme chocolate. Vámonos. Madre mía, cómo ha seguido el perro. No, no saltan, ¿no? De zona en zona. Vale, me sigo en alerta, mierda. Bueno, claro, tiene sentido. Sí, pero aquí también sigo en alerta, tío. Oh, no lo estoy haciendo aposta ahora, ¿eh? Igual no hay. Bueno, da igual. Creo que no hay nadie viéndome. Joder. ¿Qué puedo hacer para esconderme? No puedo hacer nada, joder. A tomar por culo, tío. Madre mía, vaya sitio de mierda en el que me he metido, de verdad. Que le jodan al tiro, tío, venga. Parla. ¿Y este pavo de dónde ha salido? Uy. Va, 85 me vale, tío. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him.
marrón. Who's that? Who's that? What's going on? This is HQ. Acknowledged. Eliminate all enemies. Toma. No, la puerta. Toma, tío. Me ha caído en la puta cabeza la puerta. Ay, no. Madre mía. Empanadísimo. Que te rajo. Madre mía, me va a disparar todo Cristo, tío. Ok, evasión. A ver. Arriba España. Chocolate este. This is HQ. Patrol here. Lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Oh, what the fuck? What's wrong?
Un silenciador para la puta pistola, tío. ¿Cómo lo equipo? Ah, vale, ya. Caza cartón. ¿Caza cartón? ¿Caza? ¿Qué coño es caza cartón? Uy, ese no es. Supongo que está en la mochila. ¿Qué coño es una caza cartón? ¡Ah, caza ratón! Ok, eso es otra cosa, tío. Ok. La cagué. Me cago en Dios. Understood. Return to your position. HQ, please respond. This is HQ. Control here. Enemy sight. Commencing attack. ¿Qué dices? Acknowledged. Eliminate all enemies. Hostia puta. Evasión. Me estaban disparando. Evasión. Claro que sí. What's wrong? HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. A ver si puedo pillar a ese. Vale. Vaya, lo que me faltó ahora. Haberme partido las piernas ahí. A ver cómo funciona la puta caza ratones esta, tío. A ver, está en armas, ¿no? Una trampa equipada con cebo para atraer animales y capturarlos con vida. Pulsa el botón cuadrado para colocar la trampa. Capturará automáticamente animales pequeños vivos. Ok. Vamos a equiparlo. ¿Qué eso? Venga, a chuparla.
granada... Va, tío, es verdad, tengo granadas de estas de dormir, tío, se me ha olvidado. Venga, a ver qué tal va. ¿Cómo va? Pero estos son flashbangs. Duerme temporal enemigos, tío. Es una puta flashbang, tío. La he cagado. Es que me ha cagado la mierda esa de duerme temporal enemigos, tío. Just my imagination. Ay, coño. Estos son balas, ¿no? Sí. Un libro. Vale, vale. No, pero es un libro de estos especial. What's wrong? Oh, shit. Sí, me ha subido la vida. ¿Cuándo? Me ha subido la vida porque antes estaba como a la mitad de la barra de energía y ahora es un poquito más. ¿Cuándo me ha subido la vida? Que les jodan, tío. No, tío, no quiero una puta cinemática seria con la bandera de España en la cara, tío. Looks like the boss's info was right.
Twice now you've made me taste bitter defeat. Puto furry el Ocelot, bro. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Oh, boss fight. Shit. Yo. What the fuck? What the fuck? 12 shots. Madre mía, vaya cachondeo, tío. This time I've got 12 shots. Nah, tío, con la puta bandera de España, tío. No me lo puedo tomar en serio con la bandera de España, tío. Vale, Ocelot también tiene medidor de energía, por lo que le puedo derrotar con esto. Mierda. Sí. Nice shot. ¡Hija! Esto parece el puto viejo este. You won't get away from me. My hat. Ah. Ah. Strong talk, huh? Okay. Sin balas. I've never felt a tension like this before. Shoot! Get out of here! Son of a... damn it! Yes! It's the heart of a duel. Oh shit. I felt that. Fool! Mierda. From that range, huh? I've never felt a tension like this before. 30. That's so different from simply changing a clip. This reload time is exhilarating. ¿Qué cojones? Me he envenenado. Inyéctate el suero. ¿Qué suero? Mamma mía, estoy jodido. You fool! I love it! Mierda.
Joder, último cargador. Ay, madre. Mierda, ya sé que me ha envenenado, tío, las... Amazing. I never knew reloading could be so thrilling in the middle of a battle. Las putas moscas, tío, estas, las avispas de mierda. Take this. Touché. Y ahora me pica una cobra, tío. Ocelot, espérate un momento que hay una puta cobra por aquí o algo. No voy a morir. Ay, Dios. Cómete la rata. Rata viva. Estoy jodido, tío. This reload time is exhilarating. My hat! Damn! Major, forgive me. Stay out of this. Nah, tío, me han matado, pero eso ha sido la polla. Quit on me now. Snake! Snake! ¿Ese era Ocelot? Vale, mira, primero de todo, la puta pitón esta de mierda que me ha picado antes, que le den por culo, tío. Can't hide forever. My hat! Coming to your assistance. Fire! Hold your fire! Shay. You won't get away from me! Ahora ha cambiado. Ah, vale. I felt that. Tengo que... Vale, verdad, el silenciador. I've never felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip. This reload time is exhilarating. Vale, serpiente, serpiente. Que te jodan, serpiente. You won't get away from me! Toma. En la puta cara me ha dado. Damn! Okay. Touché. Mierda. From that range, huh?
Hijo de puta. Not bad, eh? You're all talk, huh? Oh, what? Amazing. I never knew reloading could be so thrilling in the middle of a battle. Hijo de puta. Yes! It's the heart of a duel. Ok, ahora. Mierda. Not bad, eh? Joder. Ay, You're all tengo que talk, huh? recargar, tío. Nice shot. Hijo de puta. Not bad, eh? Joder. This reload time is exhilarating. Major, watch out! My hat! You fool! Mierda. Loading like this, it's a revolution. See my technique? It was perfect. Puta madre. Tomar por culo ya, tío. Oh, casi me mata el hijo de su puta madre, tío. Damn it. He found us. El repelente. Sí, venga ya, chaval, venga ya. Dios. You were lucky. We'll meet again. ¿Qué hace? Ay, Dios. Joder. Ok, pues nada. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí ya, gente. Si sigue habiendo alguien viéndome. Si no, pues nada.
Pero antes nada, quiero hablar con Snake, la gente. are you okay? Snake! Major. Snake. Are you all right? You're not hurt? No. That was a hell of a drop, but I'm fine. Looks like there's no way back up, though. I see. Well, anyway, it's good to hear you're not injured. Slipping and falling may not have been part of the plan, but getting into that cave was. Proceed further Ah, into es the cave. verdad. Tenía que llegar hasta esta The cueva. cave seems to be structured like a maze, but there's an exit somewhere. Find a way out of the cave and head for the aqueduct. All right, but it might take me a while to get through this cave. Are you hurt? No, Is it the enemy? Did they set a trap for you? not that either. Then what is it? It's dark in here. Dark. Yeah, there's no light anywhere. I should have brought a flashlight with me. So what you're saying is that it's going to take you a while because you don't have a flashlight. Right. Snake, if you don't have a flashlight, you should be looking for a substitute. I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. And not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. We were trained to use every piece of equipment in as many ways as possible. If you don't have a flashlight, look for something else. You need to develop flexible, innovative thinking if you want to... Hey, are you listening to me? Yeah, of course I am. First, take a look at what you're carrying with you now. Don't you have anything that can provide you with some light? Ok, vamos a ver. Vamos a comprobarlo. El sonar quizá, no. El cigarro, no, el puro no, tío. Me voy a morir de fumar, no, casi. Quizá, no lo sé. El sonar. Vale, lo he hecho al revés. Ok. O si no, aquí no lo sé, algo... Nada de aquí puede generar luz. Eso se me ocurre el cigarro. Soy pelotudo, tío. No. No. No, nada. Ok. Menos mal que me han dado justo un uniforme de animal. Qué casualidad. Que es una mierda también. Pues nada, tendré que ir con el puro, pero primero tengo que curarme. Un disparo. Bueno, quizás sana sola si me curo. Quién sabe. Y... me he quitado el puro, ¿no? Sí. Qué gilipollas. ¿Dónde está el puro? No me digas que me lo he fumado. No me digas que me he fumado el puro. No, míralo, entonces. Ah, vale, está del otro lado, coño. Claro. Madre mía. El
literalmente iluminación de Dark Souls. Bueno, en fin. A ver qué dice el médico. Snake, you've got a gunshot wound. When you get shot, you'll sometimes suffer a gunshot wound. The chance of suffering a serious injury is especially high at close range. When you have a gunshot wound, your maximum life will decrease depending on its severity. Gunshot wounds will heal naturally over time, but if you want it to heal faster, go into Cure in the survival viewer and treat it. To treat a gunshot wound, you need to dig out the bullet with your knife, disinfect the wound, and apply styptic, then wrap it in a bandage. When all that's finished, the gunshot wound will be fully healed. Ok. Sounds like the Cobra Unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. Ah, y Ocelot no es un miembro de... It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. No es un miembro del equipo. Ahora es During the medio war, mierda. she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Vaya. Snake, are you all right? Yeah, just barely. What the hell were all those hornets? Most likely that was the pain, one of the cobras. I figured as much. Are they tracking me? I don't know. The cobras only take orders from the boss. Not even Volgin knows what they're really up to, so I don't know anything about them either. No kidding. I'll try and dig up as much as I can about them. You just focus on moving ahead. Go to the end of the cave and you'll come out in an aqueduct overgrown with mangroves. This leads to the Ponyzovier swamp. And Snake, be careful. That cave is pitch dark inside. Good. I did remember to tell you then. If it's completely dark and you need a light, try using a torch. I heard there's some emergency torches stored somewhere in that cave. Puro, bro. El puto puro. Torches. Got it. So where are they? Huh? Where are the torches? How should I know? Go find them yourself. Bueno, pues ya está, vamos a Saving guardar again, Snake? y lo vamos a dejar por aquí. Dios. Snake, have you seen 007 From Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Major. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this.
Worked up. Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Ok. Pues ya está. Pero no era que cuando guardabas dormías. ¡Hay un mapa! Joder, estoy ciego, tío. Escenas en tiempo real. No. Vamos a volver a la pantalla de título. Y vamos a dejarlo por aquí. Oh. Ok. Pues vamos a dejarlo por aquí ya, gente. Si sigue habiendo alguien viéndome. Así que nada. Hasta la próxima.